Hello my dear students, welcome to chemistry classes. Students, in the previous videos we learned about some of the basic physical quantities like length, mass, time and temperature and luminous intensity and current and amount of substances and their respective symbols and abbreviations and SI units and their respective symbols. And some derived units like volume and area and acceleration and force, pressure, like this. Okay, we learned in the previous class only. Okay, now today I am going to tell you one more important concept regarding the units, that is some old units which are in use. Okay, ಕೆಲವು ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳಿವೆ, ಓಲ್ಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಗಳು, ಅವನ್ನ ನಾವು ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ನಾವು ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಟುಡೇ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಸರ್, ಟುಡೇ ಇಟ್ಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ is 25 degrees Celsius, 28 degrees Celsius, 29 degrees Celsius, or sometimes 32 degrees Celsius, 35 degrees Celsius, like this. Okay, means here some of the important units are there for the temperature, like degree Celsius temperature scale, or you can say unit, and Kelvin scale and Fahrenheit scale. Okay, like this today I am going to tell you about the temperature, about temperature scale. Okay, so first ready, some old units which are in use, some old units which are in use. Okay, in that first one temperature, means here we have to study about the temperature scales. Okay, temperature. Students, before going to study about the scales of a temperature, first we have to know what is meant by temperature. What is meant by temperature, students? Temperature is nothing but it is a base physical quantity, or you can say it is a type of base physical quantities which is express hotness and coldness of a substance. I will write here. Temperature, it is a base physical quantity. It is a base physical quantity. It is a base physical quantity. It is a base physical quantity which is expresses hotness and coldness of a substance. Hotness and coldness of a substance. Student, now we temperature is nothing but it is a base physical quantity, okay, which is expressed about the hotness and the coldness of a temperature. Okay, what are the temperature estimate, what are the boiling point estimate, what are the freezing point estimate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಹಾಗೆ hotness and the coldness of a substances, it is called a temperature. Okay, now here some old units which are in use, they are temperature units, or you can say some of the important temperature scales. Temperature scales. Students, here temperature scales are here three types. One is Celsius scale, another one is Kelvin scale, and last one is Fahrenheit scale. Okay, now we will temperature scales ಗಳನ್ನ three type ಮಾಡ್ತೀವಿ. First ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ degree Celsius scale, and second one Kelvin scale, and third one Fahrenheit scale.
Fahrenheit scale. So like this, these three are the measurement of hotness and coldness of a substances. Okay. So now first, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂತ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಹೌದಾ. ಆಮೇಲೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೂರು ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಎರಡನೇದು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಅದು ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. Okay, I will write simply Celsius scale. Okay, I will write simply Celsius scale. Student, Celsius scale adu ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. First one, Celsius scale ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Celsius scale nothing but which is also a measurement to express temperature. Okay, ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಅಳೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು measurement, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು Celsius scale ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here freezing point of water corresponds to 0 degree Celsius and boiling point of water corresponds to 100 degree Celsius. Celsius scale here degrees freezing point of water freezing point of water corresponds to 0 degree Celsius. Freezing point of water corresponds to 0 degree Celsius and boiling point of water corresponds to boiling point of water corresponds to 100 degree Celsius. 100 degree Celsius. Student, ನಾವು ಏನು ಹೇಳಕ್ ಹೊಂಟಿವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೀಸಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ನಾವು ಫ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನಲ್ಲಿ the water becomes or I can say the liquid it starts freezing. ವಾಟರ್ ಇದ್ದು ಮೀನ್ಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾವ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಂದ್ರೆ 0 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಅಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಂಪರೇಚರ್. ಆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಯಾವುದು ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಟು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಇದನ್ನ ನಾವು ಈಗ ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ಸ್ಕೇಲ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ಯಾವುದು? ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್. I will write a simple diagrammatic representation about a Celsius scale. Okay. So this is diagrammatic representation of Celsius scale. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಥರ್ಮೋಮೀಟರ್ದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಯಾಕೆ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿನ ಫಿಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡ್ಸ್ ಈಸಿಲಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಹಿಯರ್ 0 degree Celsius and temperature and last here is 100 degree Celsius. Okay, this 0 degree Celsius represents freezing point of water and this 100 degree Celsius represents boiling point of water. Okay, and this is about a Celsius scale. So you can say if for example common general water, nothing but not a warm, simply warm water, it is about 29 to 30 degree Celsius. Okay, and boiling point of water is become 100 degree Celsius. And the next one, students, Kelvin scale. Okay, degree Celsius scale ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ನೋಡಿರ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ನಾವು ವಾಟರ್ ಡಿಪ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐಸ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ 0 degree Celsius, ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ವಾಟರ್ ಇದ್ರೆ ಇಟ್ ಶೋಸ್ 100 degree Celsius. And next one, Kelvin scale. Kelvin scale. So here students, Kelvin scale, it is also a measurement or some of the old units which are in use to measure the hotness and coldness of a substance. Okay. Second one, Kelvin scale. Kelvin scale.
So here also same students, here Kelvin scale which is used to express the hotness and coldness of a substances, and Kelvin scale, here Kelvin scale corresponds to R. Freezing point of water, freezing point of water corresponds to freezing point of water corresponds to minus 273.15 Kelvin. Freezing point of water corresponds to minus 273.15 Kelvin, and boiling point of water corresponds to boiling point of water corresponds to plus 373.15 Kelvin, capital K. Okay, it represents capital K. Students, here Kelvin scale, in Kelvin scale, freezing point of water corresponds to minus 373.15 Kelvin, and boiling point of water corresponds to plus 373.15 Kelvin. So ಇಲ್ಲಿ Kelvin scale ಇದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, 373.15 Kelvin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫ್ರೀಜಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ನ minus 273.15 Kelvin ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಸ್ಕೇಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. This is the scale. Okay, here minus 273.15 Kelvin. This is freezing point of water, and last here last is plus 373.15 Kelvin. This is the boiling point of water, this is freezing point of water. Okay, and the formula is, okay, the formula for converting degree Celsius to Kelvin and Kelvin to degree Celsius. There are two formulas. First one I will write here. You can convert degree Celsius into Kelvin scale. So here Kelvin scale nothing but degree Celsius plus 273.15. This is the formula to convert degree Celsius to Kelvin scale. Okay, students, ಈಗ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅನ್ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಬಾಯ್ಲಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್. ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್. ಓಕೆ, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ನೀವು ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, K is equal to ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಯಾವುದು, 100 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ plus 273.15. Then what is the result, students? 100 plus 273.15, nothing but 373.15. Yes or no? Simple. You should convert degree Celsius into Kelvin scale andaga now ಏನು ಮಾಡಬೇಕಿದೆ, K is equal to degree Celsius plus 273.15 ಮಾಡಿದ್ರೆ we will get an answer. Simple. Okay na? And next, you should convert Kelvin scale into degree Celsius scale ಅಂದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ರಿವರ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರಬೇಕು ಅದಕ್ಕೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಜಸ್ಟ್ ರಿವರ್ಸ್ ದ ಈಕ್ವೇಷನ್. ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ is equal to Kelvin minus 273.15. This is the one more formula. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲ್ವಿನ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದಾಗ Kelvin minus 273.15. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ you will get a degree Celsius scale. Clear, students? Okay, this is about the Kelvin scale. And one more, Kelvin ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಯಾಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ it is the SI unit of temperature. Okay, I will write here. Okay, SI unit of temperature. SI unit of temperature. SI unit of temperature, that is Kelvin, capital K.
SI temperature is Kelvin. Okay, and next one, Fahrenheit scales. Next one, Fahrenheit scales. Student, Fahrenheit scale, it is also a sum of word units which are in use. Okay, common ಆಗಿ ನಾವು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋಗಿರ್ತೀವಿ, ಹೌದಾ? ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೋದಾಗೆ ಜ್ವರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫೀವರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ 98 ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇದೆ, 100 ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಇದೆ, 101 ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ನಿಮಗೆ ಫೀವರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌದಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾರನೈಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಕೇಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್. Fahrenheit scale. Fahrenheit scale. Students, here in the Fahrenheit scale, in Fahrenheit scale, freezing point of water corresponds to 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 32 degree Fahrenheit. Okay, 32 degree Fahrenheit. Its symbol is I will write here, symbol degree Fahrenheit. Okay. So here freezing point of water corresponds to 32 degree Fahrenheit, and boiling point of water corresponds to boiling point of water corresponds to 212 degree Fahrenheit. Students, simple ಇಲ್ಲಿ freezing point of water ನಾವು ಎಷ್ಟು ತಗೊಳ್ತೀವಿ, 32 degree Fahrenheit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and boiling point of water ನ 212 degree Fahrenheit ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ in the Fahrenheit scale. Okay, now just you should convert degree Celsius into Fahrenheit scale or Fahrenheit scale into degree Celsius scale. A simple formula is there. Okay, I will draw a simple scale, 32 degree Fahrenheit. This is a freezing point of water, and lastly 212 degree Fahrenheit. It is a boiling point of water. And next formula for convert degree Celsius into Fahrenheit scale. Students, ಇಲ್ಲಿ degree Celsius ಇಂದ Fahrenheit scale ಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಇದೆ? ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ is equal to 9/5 into degree Celsius plus 32. This is okay. So ಈ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ನ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ರಿವರ್ಸ್, ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲ್ ನ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Here I will represent degree Celsius is equal to 5/9 into degree Fahrenheit minus 32. So this is the next formula to convert Fahrenheit into degree Celsius. Okay, ಇದರಿಂದ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅಂಡ್ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಂದ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವೆರಡು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡೋಣ, ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9/5 into degree Celsius plus 32. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕ್ವಶನ್ ದಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ಸ್ಕೇಲು ಬರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಫ್ಯಾರನ್ಹೀಟ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, and the next one, some prefixes which are used in the chemical equations, in the
numerical equations. Next one, students, prefixes used in SI system. Some prefixes which are used in SI system, they are, for example, 10 centimeter, 10 kilometer, and 10.5 picometer, okay, and 10 gigabyte, megabyte, and 1 kilometer, 2 kilometer, like this, okay. Some prefixes used in SI units. Okay. First one, 10 raised to minus 50, its prefix used as femto, symbol F, and 10 raised to minus 2, pico, symbol P, okay, picometer and like this. 10 raised to minus 9 is nothing but nano, symbol N, 10 raised to minus 6, micro and mu, and here 10 raised to minus 3, milli, small m, 10 raised to minus 2, centi, and symbol small c, and 10 deca and symbol dA. And here again multiple prefixes and the symbol 10 raised to 2 hecto, small h, 10 raised to 3 kilo and small k, 10 raised to 6 mega, capital M, and 10 raised to 9 giga and capital G, and 10 raised to 12 tera and capital T. These are the some prefixes which are used in SI system. Just take it down, and which are used in the some numericals. Okay. So simply 10 raised to minus 15 is femto, F, 10 raised to minus 12 pico, P, and for example picometer, nanometer, micrometer, millimeter, centimeter. So only ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ